Colourful akamenda ku podcast ya DJ Sparks. I think mukacheka on this video. Ruwengo rwako naMalloti ruri serious level kuti unotowisha kuti afe. Malloti ndakamubvenga ndomufarire because Malloti munhu kuti pandakarekera kutamba naMalloti nini pandakatangeta zvemafuta Malloti aienda pasocial media otaura kuti nditanisha kuti mafuta ndogadzira akadai asiriyo but ari ndiwa ndichipa vanhu because munhu wese ndopa mafuta hapana munhu akambocomplain. 2 munhu kuti pese pandaitraya kutamba nevanhu ati makaona tinanda kuirana naRitsi akaisa video achinyepedzero ngari kuda kufarira Ritsi so that iye kana kuirana naRitsi vanhu ndotamba nawo vabve paside pangu akaenda futi pasocial media akataura kuti ndirikamgwa ndakazodai Colourful ane utsinye. I don't know why us ladies tikaita ushamwari tinoitirana godo tinoitirana utsinye handiti tinoona uchinzi Colourful akazorara naHulengende akati ndakaiswa pakona kune vakaona the live yakaitwa naHulengende naKetina unaitika ndakaiswa Satani angapinda umba zvekuti wakamboti uchidarikana nemunhu mupaseji here weitwa ikunzi mbaso. Hi guys, welcome back to her Voice Unfiltered with Smallie Sokostina. Nasi ndrindega murikuona and munhu wekuita interview but nasi tinochibira sei timbotaura pane nyaya iri kupisa mumastreets yanga ichipisa mumastreets for the past 2 to 3 weeks and vanogara mumastreets I think you all know kuti most of you might guess and know kuti nyaya ndiyanani. Nyaya yandikuda kutaura nezvayo nhasi inyaya yeushamwari pamadzimai. I don't know why us ladies tikaita ushamwari tinoitirana godo tinoitirana utsinye, we backstab each other because ukada kutarisa nyaya iyi kai it's circulating around that issue iyoyo yekuti tikada kutarisa Malloti naColourful handiti ndo vanhu vandikutaura nezvavo. These people vakamboita shamwari before if you want to check handiti vanhu vakatomboita mafriends vavanetsana nemaissues avakanetsana ende vakatadzomira kutamba vese. And then if you check there is a video Colourful akamenda ku podcast ya DJ Sparks. I think mukacheka on this video. Ruwengo rwako naMalloti ruri serious level kuti unotowisha kuti afe. Malloti ndakamubvenga ndomufarire because Malloti munhu wekuti pandakarekera kutamba naMalloti nini pandakatangeta zvemafuta Malloti aienda pasocial media otaura kuti nditanisha kuti mafuta ndogadzira akadai asiriyo but ari ndiwa ndichipa vanhu because munhu wese ndopa mafuta hapana munhu akambocomplain. 2 munhu wekuti pese pandaitraya kutamba nevanhu ati makaona kuti ndanda kuirana naRitsi akaisa video achinyepedzero ngari kuda kufarira Ritsi so that iye kana kuirana naRitsi vanhu ndotamba nawo vabve paside pangu akaenda futi pasocial media akataura kuti ndirikamgwa ndakazodai Colourful ane utsinye. So Tatalicious pakatotora tsoka yacho kana zviri zvokuuraya ndatotora because ndakatomuvenga handina kana basa naye Malloti.
And in this video, if you check clearly, ukunyatso kuona kuti Colourful akati akavenga Malloti. Better afe aende kuna Mwari akamusika. You understand? It shows kuti munhu ane some kind of bitterness of whatever happened pawo friendship wavo. Handiti. Fast forward. Vana vakazomboti yaita yake and then vakazotaurirana. Vakaita sei? And they became friends again. Of which, from my own analysis, we can, Malloti anoita zvaanoita anodi. But kana akagona kudzokerana nemunhu akataura mashoko atanzwa aya, it means she's got a big heart. That we cannot deny it. It means she does have a big heart. Because munhu aungaregerere mashoko kunzi ngafe kana tsoka yake ndo inokora. It's pure hatred neuroi mukati iri pachena. Anambovanza apa Colourful, if you want to be honest. Handiti. But nekuda kwekuti Malloti, she's got a big heart. Handiti. And munhu anotoradza kuti munhu aida shamwari yani, aida shamwari yake. Handiti. She let bygones be bygones. Handiti. Vakataurirana and vakabva vadzokerana. Vakatanga kunge vavese vachidi. And we also kuti mabridge akatomboita sei? Akatomboti kuna Malloti. A snake will always be a snake. Handiti. But Malloti gave Colourful the benefit of the doubt. Handiti. Akabamunza back into your circle. Not knowing kuti munhu atori nevandeta. Asati apedza naye. And then we start to hear my stories ese akazobuda kune vanga vachifollowa. Handiti. Tinoona uchinzi Colourful akazorara naHulengende. Hulengende akati ndakaiswa pakona. Kune vakaona the live yakaitwa naHulengende na Ketsina. Unaitika ndakaiswa Satani angapinda umba zvekuti wakamboti uchidarika nemunhu mupaseji ere weitwa kunzi mbaso kupesana nemunhu mupaseji ari dangerous ndikutaura ife very very dangerous munhu yawaze. Handisi muri kuona Hulengende akuti ndakaiswa pakona. In a way is admitting kuti akatoita sei akarara nemusikana uyu. Of which isusu takambona Malloti akambobuda achiti vamwe mamudiwe nevarume venyu, iye anodiwa naHulengende, haana basa nemurume, all those remarks that she has made, of which the guy arikuita sei ari kuadmita apa kuti akaiswa pakona ende munhu yanenge anotoshandisa mushonga. Saka tiri kudzidza kuti chii apa panyaya yese. In a way we can tell kuti as women we go through hell and fire and what for men vanozombokunyadzisa at the end of the day. Because the truth be told, it's so embarrassing that ndinonyebera kuti murume anouya on social media kuadmita kuti ini ndakakusejuswa nemunhu ndikatorara naye. Zvakangoma zvichibvira pakuti chii? Zvichibvira muushamwari, muufriendship. Saka toita sei? Toregedza here kutamba nemi guys? Toregedza kukuinvita here kudzimba? Toregera kukuregerera here? Ndo the biggest question. Kana matitadzira imimi torega kukuregerera here? Because chokwadi chekuti haasi munhu wese anogona kubatirira kana munhu akatadzirwa. Tikada kutarisisa, and tikada kutarisisa Malloti is a very good example of that. Akagona kuregerera munhu akatombomudza kuti ifa I don't care chero kanzi wafa waenda kuna Mwari wake. So as much as tichiti Malloti anozodi, but we have to give her that credit. She does have a big heart. She does have a big heart. Nekuti chero daenda andrini mnataura mashoko iwayo aiwa ndaingota mark and avoid. I would never bring such a person close to me. Let alone in my house. I would never do that. Because after all, the true color yake. Tozona Hulengende akabuda kuti tete ndo vakaudza tete Eva vakaudza Colourful kuti inini ndinomuda chichi. Handiti makatozona the fault pa life futi iyoyo.
uyakutora kuti makazonohura kuSouth Africa uya kati ndaita kuti ende kuchikoro family fighting family on social media. Ngaende pane vabereki. Inzwa Hulengende uyu Eva ndamisa pakowi. Eva nzvadzi yako uri kuinzwa palive here. Iye anondudza kuti andizvondenda ngandiri tete. Ndaisafanira kuuya kwauri. Ko iye mukadzi wapeda anga ari muroora izoenda Eva, wambotsara nini kupiko? Wambotsara nini kupiko? Wambotsara nini kupiko? Andina katora iwe. Osaka iwewe, uri kuzama udaita sei? Asi ufunga kuti iwo mbiri yakangogadzirwa, ufunga kuti iwo unoita mbiri unoimba here iwe. Ufunga kuti ukaita mbiri wozoshandisa chii? Wakuita kunge uri mucompetition ka iwewe. Kuda kutorwisa zvinhu zvese zvandomira nazvo inini. Shaini ndomira naMaloti shamwari. Ndiri murume unzwe here iwe. Iwe shamwari, ndiri murume Eva. Ndiri murume. Waisiya, ndokwanisa kuita chihure ndokwanisa kuattempt. Waunzwa here mboterera kani. Mboterera. Murume shamwari ndokona kuattempt but usembotanga kuda kufa. Iwewe usaende pamberi pepfungwa dzangu iwewe waisesha. You see if you are not careful tikasangwara tikasachenjedzwa. Social media zvishura tinouya panapa tikaonererwa tikaita sei but in a way our families destroy. Yes, Hulengende sister akanawada but that was uncalled for. How can you fight with your family? And even ketina katomtsura kati inini nesister yangu nadhuru takambotukana tikadi saka kunyasokuregerana kwacho kunoti nisi because we did it publicly. Hulengende gonomunitsana nasister wake chi behind them back there vonetsana zvoperera ikoko kwete kuti vanozozviunza on social media. Still, we are seeing a woman fighting another woman. Ndikuti nyaya iyi yese tikaitarisisa saka vana vaigonongopedzerana pasina mboya pasocial media but anyway they brought the dirty here on public. Saka people will judge it here on what? On public. Zvichibvira pakuti chii, like I've said in chitanga, paushamwari aripo akatake advantage of the other. Kuti akatoona kuti Colourful akatoona kuti Malloti atori neepic heart anokwanisa kuregerana ane chibvatodzoka aine emotive. Adzoka ane emotive. Ukuwa Malloti agara angatombotaura kuti mamudiwi ndinodiwa. Saka if you had followed the story, changa it was a chaos. To the extent that Malloti akazotuka ameva Hulengende aripo. Kamwana ke hure. Ana exposure ya because akaswarwa na mai vekumusha. Unaita exposure. Ongende. Unaita exposure akaswarwa na mai vakapusa. Check. Ndende achonekana nini ngeva. That was wrong. Whether we like it or not, chero mukada ku support kuti ana amwene vakazo vamwe munotuka nechemoyo. Better utuke nechemoyo. Not allowed like that. Because blood is thicker than water. And it. Pane musi wekuti Hulengende achatadza kutaura ari apa. Who's gonna be standing in the gap? I will ask Malloti. Is the family iyo iya kuti say akutuka pane pakatomboda Hulengende on the other video achiti ndakaudza mimi kuti you bring these people, I know them chino ipapo Malloti she's not wrong. Arikuda kuzama kubonda nefamily kwaari because yes asataurwa zviro officially but munomuzimbabwe munozviziva kuti vanhu akatogara vese akutongonzi muroora. Saka ndiri kuti ichi guys, inini hamwe ndiri kuti ngatidzidzei paushamwari apa, ngative nemalimits. Vanhu vatinoita bring in close. I know kuti kune vanhu vekuti ukatamba nemunhu unokurirwa. Yes, tinotaura nyaya masecrets and we do that. Hatisi kuzviramba. And kazhinji toita nemi vanhu vechikadzi. But kana iwe usasatambe nemunhu, why do you bring out masecrets awakaudzwa nanini nekuti muchatambe music? That is very lame. It shows that you are very weak. Because kana uri strong iwewe kana ingotamba newe kana tasiyana. Zvatakaitana patakaita zvataita tiri tese, just leave it. But vazhinji vanozviita izvozvo ukadata savane inonzi loss of esteem and they want to tarnish image yemunhu wanga achitamba naye uye ukunzwisisa, so that nobody would want to kutamba nemunhu iyeye. Unenge watogara watamba naJudas Iscariot
munhu wofunga kuti shamwari yako izvo kana munhu yacho unoona kuti muri pacompetition iwewe you are better than me. So guys, ladies, let's be careful. Handizivi hangu kuti ndingakutsiurai sei, but nyaya yevabhesti, nyaya nashamwari yangu wadya here, handisi munongodzidzira nyaya dzacho kuti hadzina kuzopera zvakanaka. Try not to, asi chero ndikati try, the truth is ukangowana munhu waunoshare naye, you end up sharing. Because kana usina sisi wekuti yes, you can be friends with your mother, ngatuzani, but there are some issues that you can confide in your mom. Vamwe unongositorina mari yekuenda kuna therapist ni woti ndawana shamwari gandudze, shamwari yeye yakutanga kukuchera, all because of jealous. Problem yedu akadzisi we are full of hatred and jealous. Pane kuti ungofarira mumwe wako kuti aiwa mumwe wangu pamwe aachiva icho, you understand, nekunyeberana nekuva masnake in the grass. I believe kuti vanhu kana muchitamba nese dzidzai kuudzana chokwadi, where you are wrong, you are wrong, because you are wrong, my guy, you are wrong. Asi iyo yekuti matamba mese amuudzane chokwadi ndio inoita kuti vanhu muzoti akambonitorera boyfriend yangu, bye bye, ndichanomurawo pepa tu pamberi apo. Kana kuti wazoda nemunhu aripo mune uzvaneoresei achikuvhurira munhu akuudza boyfriend yako oyoera nyaya dzake. So guys, ladies, ngatimbozamei kubvisa bitterness, because ndikati ngatisaite shamwari ka hatikunyebera. We cannot live without friends, and we cannot live without these men at the end of the day. And saka iwewe as a person, nyaya yese iyi yaMalloti Colourful, it is a lesson. And yokuti kana watamba nemunhu, yes, iva neshamwari, but know your limits. Zvezvekumuudza nezvekusamudza, zvinhu zvese zvekumba mako, you cannot tell your friend. Nekuti kuzwa kuti amauyi ake ari genuine here. You don't know that. Saka try to limit. Nekuvhikirira varume kuti wangu murume haanyengi, wangu murume azodai, anobva adai. And then what? Nyaya dzekuti kana manetsana makutukirana vabereki, is this year? What do you gain from that? Kana nini ndanetsana newe, tukai nini and let it end there. Kuti tundoribatira mai vangu, baba vangu neva usingazivi. Izvozvo tikadakutarisa, it's a sign of weakness. It's a sign of weakness, because hakuna munhu ane powerful mind ka angasitupe law kuti inini ndanetsana newe wakuda kunobatana nemubereki wangu. Once watongozviita, it means you are weak. Whether you like it or not, you are weak. Ndo chokwadi chaicho. Kana kutukirana vana, it means you are weak. Chero ukazozvidefenda kuti aiva pakaresheka Malloti, you are not supposed kutuka mai vaHulengende kana hama dzake or what, because ndo mumusha maroda kupinda pamwe. Handiti waitaura pavideo yekwaSparks, maybe just a snippet, muona chiti ari kunorohwa mantheni pamberi papa. Inini ndiri kurohwa musi wa14 May hama adikani. Saka muchaona chi Mazvinzwira kuti atora zvokuti ari kunorohwa naHulengende. Saka iwewe uchanoacceptwa sei samakoti naamwene, nekuti already watovatuka, uchanoacceptwa sei? Kana uyu Hulengende akazouya nerimwe bhebhi nerweseri kuna mai vake risina kuvatuka, chero rave rine hunhu hwakashata, mai unofunga kuti anotadza kuaccepta, anomubvuma. Why? Because yes, you are outspoken, hauna unotya, hauna, we get that, but you have limits. Hanzi chero vanhu mukatukana mukanetsana munofanira kusapehukama, nekuti nobody knows what tomorrow brings. And zvezvo kuti never is a very long time, so never say never in this life. So guys, paushamwari apo, let's be careful. Ndingakurambidze kuita shamwari nekuti kunyeba, but let's just be careful. Nevarume ava pakuvatrasa nekuvavhikira nekuita sei, vatizive kugumira kutukirana hama nevabereki nevana. Let's try kuzvinyadzisa pasocial media. Let's try not to do that. And because at the end of the day, chero Bible chairo rinoti all is vanity. Tichafa zvese izvi tichangozvisiya, and then what? Kusiya mbiri yekuti aituka, kusiya mbiri yekuti aizo, and then what? Those some of the questions that you sit down and ask yourself. Kuti kana ndaita chimbimbo nechii pasocial media, and then what? And so guys, think about all this. Maita shamwari dzenyuko,
zepekugumira. Maita varume madada navo zepekugumira. And then uchaona kuti zvinhu zvese zvinoita. Thank you for joining me on this podcast, Her Voice Unfiltered. I've said it as it is because inonzi Her Voice Unfiltered. That if we don't bring that, we any filters panel. We speak it as it is, as raw as it is. And what it's like. Have a good day. But don't call me Sokostina for nothing. Enjoy.